left is a cemetery. The flats are crowded and the streets are crowded. The Jews locked down in the ghetto do not know what fate awaits them. They try to live their lives as before. They could be Roman Catholics, Philippines, and learn foreign languages. But the suffering increasingly worsening living conditions haven't been known for long. Diseases are rampant, those who died of hunger are increasingly seen lying on the pavements. Food rations issued on ration cards are insufficient to stay alive. They are 10 times smaller than those for people on the other side of the wall. When the occupiers' ultimate intentions become clear, the Jewish intelligentsia begin to collect memories, reports, battles, and tickets. This is how the memory of the ghetto comes into being. Historian Emmanuel Ringelblum and his colleagues will hide such material in metal work camps, hoping they'll be found after the war. In the summer of 1942, the Germans begin the liquidation of the ghetto. Every day for 2 months, thousands of Jewish families are lined up at the Umschlagplatz or railway station. They hope to get food and leave for the east. The truth is different. 300,000 Synek zdeterminowani młodzi ludzie, w tym Mordechaj Danielewicz, Paweł Frenkiewicz. Samobójstwa. 2 dni później dziesiątki uchodźców z Bochniętej pożegą dzielnicy żydowskiej wchodzą z kanałów poza gettem. Ladies and gentlemen, I'm Anna Fotyga, member of the European Parliament, Europejskiego. Reprezentuję Polskę w tej instytucji, w tej izbie. I jestem członkinią grupy EKR w imieniu współorganizatora Adama Bielana, również eurodeputowanego.
Pragnę zaprosić Państwa na drugą część wydarzenia upamiętniającego 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Właśnie jesteśmy po doskonałej konferencji, podczas której wysłuchaliśmy wystąpień znakomitych panelistów. To ogromna przyjemność przywitać Państwa na otwarciu tej wystawy. Miasto żywych, miasto umarłych. To wystawa przygotowana przez Warszawskie Muzeum Getta. Poznają Państwo później autorów tej wystawy podczas tej imprezy upamiętniającej wydarzenia w getcie. A teraz oddam głos gościowi honorowemu i głównemu gościowi, wiceministrowi RP, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, profesorowi Piotrowi Glińskiemu. Będę mówił po polsku, moim ojczystym językiem. Ladies and gentlemen, in the Polish history, literature, art and the broad culture, we can talk very often about uprisings. The uprisings were uplifting us and helping us, but most often they were brutally put down by the occupying powers. Whilst being tragic, often inevitable, they built a community identity and generally brought victory to the Poles. They left a strong mark on the Polish society and Polish history. For this reason, they became a very frequently tackled theme in literature, painting and film, photography, and although artists portrayed them in different ways, they hardly ever criticized the very idea of the uprising and advocated the fight for freedom, elevating it to cultural pedestals. Almost 80 years ago, on the 19th of April 1943, the first metropolitan uprising of the Second World War began in Warsaw, the largest uprising of the Jewish people during the German occupation, the largest but not the only one. Armed resistance also took place in other cities: Białystok, Będzin, Sosnowiec, Częstochowa. And Professor Berendt was reminding us in our seminar there were resistance in the Polish eastern provinces. Several months later, after the ghetto rising, in August 1944, the Warsaw Uprising broke out, also tragic, also constitutive for the Polish nation, this time national community. The exhibition, The City of the Living, City of the Dead, of Robert Wilczyński, symbolically shows how history intertwines with the present. These moving photographs of contemporary Warsaw, featuring people and places from 80 years ago, tell us the story of cities that no longer exist, a city burned down by the Germans in revenge for both our uprisings, the one in 1943 and the one in 1944. The exhibition is one of many forms and events supported by the Polish state in commemoration of the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. Other such events are also being organized by institutions whose representatives are here with us today and will be shown to Polish and international audiences soon. I must emphasize emphatically that our government's policy not only
at the anniversary, is a consistent strategy over many years of strengthening Polish institutions whose activities include caring for the memory, culture and heritage of the multicultural Polish nation, including the heritage of the Jewish minority on the Polish soil, as well as commemorating the Holocaust perpetrated by the Germans on the territory of occupied Poland. Since we came to power, we have more than tripled funding for these institutions, often remedying years of neglect. Among the institutions subsidized by the Polish government are the state museums in the former German death camps of Auschwitz-Birkenau, Majdanek Museum, Bełżec, Sobibór, as filials and branches, Stutthof Museum, Treblinka Gross-Rosen Museum, KL Plaszow in Kraków, and also Warsaw Ghetto Museum, the Ulm Family Museum of Poles saving the Jews during the war in Markowa, Museum of the Inhabitants of the Land of Oświęcim, Polin Museum of the History of Polish Jews, the Emanuel Ringblum Jewish Historical Institute. These are both institutions that have been in operations for decades, often inadequately funded in the past, as well as the institutions established in the past few years in the interest of memory. There was a Ghetto Museum, Ulm Family Museum, in Markowa, the Second World War Museum, and Museum of the Inhabitants of the Land of Oświęcim. One could add Pilecki's Family Museum and many others, institutions and museums, commemorative places that we financed over the many years, because during many decades nobody, even in Poland, was taking care of those memories in comparison to all other countries that are looking after the memories of the Second World War and the whole Holocaust. One of the collages that make up this exhibition feature a poignant quote by the 17-year-old Mary Berg, who wrote in her Warsaw Ghetto diary, "Despite various prohibitions, many things are done in the ghetto that are forbidden under penalty of death. In fact, everything is forbidden. It is forbidden to print newspapers, not censored by the Nazis, to sing national songs, to attend religious ceremonies in schools, to own radios, gramophone records, telephones. In a word, life is forbidden. And yet we live in defiance of the Nazis and hope somehow to survive this regime of slavery." These words were written by the girl who was inside the ghetto. But few people in the world know that the same restrictions were covered by those who lived outside of the ghetto. These words should serve as warning to all nations, especially European ones, so painfully affected by the experience of the Second World War. There is and must not be a place today for any manifestation of racism or anti-Semitism, nor can there be any condoning of anti-Semitism in any form. In Poland, ethnic hate crimes are persecuted by state ex officio. They are, fortunately, only incidental. Physical assaults on members of the Jewish community do not occur, as I mentioned today during this seminar. We note about 150 incidents per year. In Germany, the numbers are 15 times higher. Some Jewish holidays are celebrated in spaces of Polish cities. For years, the lighting of Hanukkah lights have taken place in the palace of the President of Poland in Warsaw. Today, Warsaw is the life of the living. Poland is a country of the living. However, we do not forget of those who died or were murdered. The memory passed down through the generation must last forever. And today, we are its custodians. Thank you very much. Thank you.
Prime Minister for the significant words addressed at all the people present at today's ceremony. Teraz przejdę do ceremonii otwarcia i oddam głos Spiritus Movens imprezy. Oddam głos przewodniczącemu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, panu Arturowi Hoffmanowi. Ladies and gentlemen, thank you very much to the Minister and Deputy Prime Minister and Madame Fotyga that we could do it together with all the other institutions that were taking part here. Thank to the creators who were collaborating with the Warsaw Ghetto Museum and all those institutions, Polin, the Jewish Historical Institute, the Ghetto Museum, the Museum of the Second World War, and all the other museums. We are in constant contact and we're collaborating. And adding to what Deputy Prime Minister said, I'd like to just tell you something, that on the 27th of January, it's the International Day for the Holocaust survivors, and Poland has a problem with promoting its good commemorations. Do you know where the biggest commemorations takes part? In Łódź. Łódź, over the 4 days spectacles, exhibitions and concerts. But Polish television not even once has informed anybody about these. We do not show off to the world what we can do. We've been doing it for the past 13 years. Well, ladies and gentlemen, there is one more issue. When we study the anti-Semitism in various countries, the Deputy Prime Minister said that there are 150 incidents. But what type of incidents? Somebody does a graffiti, destroys a cemetery, but let's remember that non-Jewish cemeteries are also being destroyed and damaged, vandalized, and also in the internet, because those attacks, anti-Semitic attacks, are in the internet. But as an example I would give you, there is we were sitting in our club in Warsaw, there were Jewish inscriptions, the center of Warsaw, Jewish Star, eminently there. There were questions asked from the Jewish scientists, what any country spends on saving and securing Jews, because Poland, there was an argument against Poland because it doesn't spend much, because it doesn't have to. It's not France, Sweden, Denmark, Belgium, Holland. Ladies and gentlemen, it is possible. I'm a free man. Nobody forced me to say this. I am an advocate of a free speech, and Polish Jews know, and there are not many of them, they can present their history, their culture freely. The events with Jewish songs can take place and part openly, and not only in larger cities in Kraków and Warsaw, also in small places like Kazimierz nad Wisłą, in the Lower Silesia places. This is possible in Poland freely and openly, and I hope that in other European countries it will also be possible too. Ladies and gentlemen, this is a particular exhibition because it shows how today's Warsaw, how we as the citizens, we know what we suffered. Every stone, every place is soaked with the blood of people murdered in this city, and one can feel the presence of the past, of the uprisings, Jewish uprising in Ghetto and Warsaw uprising. And in all truth, somebody who doesn't know Warsaw would be able to feel and realize that those ghosts from the past are present, and what is natural for us, that you would feel that too, more or less. Thank you very much.
Kasia Torhoffman. Poproszono mnie, poprosił mnie przedstawiciel państwa Izrael, aby mógł zabrać głos w ramach krótkiego wystąpienia z okazji otwarcia tej wystawy. Ekscelencjo, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze Gliński, panie ministrze kultury, panie wicepremierze. Dziękuję bardzo pani Fotygo, dziękuję bardzo panu Bielanowi, również eurodeputowanemu, za zorganizowanie tej wystawy i za całą imprezę. Szanowni Państwo, w imieniu państwa Izrael, ja jestem akurat ambasadorem Izraela, jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tej ważnej imprezie, która upamiętnia odważne Żydówki i Żydów, którzy oddali życie za swoją wolność i godność. 80 lat temu, podczas Wigilii Paschy, zaczęło się powstanie getta warszawskiego i zaczęła się nowa historia Polski i narodu żydowskiego. Opór przeciwko nazistom, opór przeciwko wywózkom ludzi do obozów śmierci był oporem, który był powtarzany w innych gettach. Nawet jeżeli koniec był tragiczny, to powstanie symbolizuje triumf niewielu, wbrew wielu, wolności i nadziei wbrew złu. Dekady przed tym, jak stworzono Międzynarodowy Dzień Upamiętnienia Holokaustu, rząd Izraela zdecydował się upamiętniać właśnie ofiary Holokaustu i jego ofiarów. I to był ten sam dzień, w którym wybuchło powstanie w getcie warszawskim. To jest ważna nauka dla ludzkości, abyśmy nigdy nie zapominali i abyśmy edukowali nowe pokolenia. Dlatego też jesteśmy wdzięczni za wysiłki włożone w ramach uruchomienia nowej inicjatywy Komisji odnośnie do zwalczania antysemityzmu i innych objawów nienawiści. Cieszymy się jednocześnie, że wprowadzono definicję antysemityzmu. Pragnę podziękować wszystkim organizatorom tej jakże ważnej imprezy i dziękuję tutaj pani Annie Fotydze, dziękuję bardzo panu Adamowi Bielanowi, dziękuję jednocześnie wicepremierowi RP, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, profesorowi Piotrowi Glińskiemu. Szanowni Państwo, a teraz udzielę głosu dyrektorowi Muzeum Getta Warszawskiego, panu Albertowi Stankowskiemu, który wprowadzi nas w temat wystawy, a następnie oddam głos autorowi i kuratorowi wystawy. Ladies and gentlemen, it is with great pride and joy that I invite you to view the exhibition called City of the Living, City of the Dead by Robert Wilczyński. It was created in collaboration with the Warsaw Ghetto Museum. The exhibition that we are presenting to you today was created on the 83rd anniversary of the closing of the walls of the Warsaw Ghetto and is still on display in Warsaw, on the grounds of the historic complex of the Berson and Bauman Hospital, the future home of the museum. We have decided to present this moving art project for two important reasons. The first reason stems from the reminder of the fact that before the outbreak of the Second World War, 1/3 of Warsaw's inhabitants were Jews. They were part of the city's life, from its living fabric, were active in business, science and culture.
And they were founders of public buildings. Most of them were unfortunately murdered as a result of the extermination policy of the German occupiers. Today, only their memory remains. The mission of the Warsaw Ghetto Museum is to preserve this memory. We want to tell future generations about the people who, imprisoned under conditions of unprecedented enslavement in the largest ghetto in German-occupied Europe, try to preserve basic human values. They wanted to preserve their families, religion, and social life. We do not want to tell this tragic story solely through numbers and accounts of the perpetrators, but first and foremost through the prism of individual human fates and by giving voice to witnesses. The second reason is the unique place our museum is established one, and where the photographs were shown for the first time. The design of the permanent exhibition aims to link it to the historical fabric of the building, which in itself is a unique witness to the history of Warsaw's Jewish community and its tragic fate. The Berson and Baumann Hospital in Warsaw was founded by two families of Jewish industrialists and philanthropists, and the author of the initiative was Meyer Berson. From 1878 onwards, children were helped there regardless of their origin or religion. In the late 1920s and early 1930s, the hospital was considered to be one of the most modern children's hospitals in all of Poland. At the time, Anna Braude-Heller was its chief manager. During the Second World War, the hospital was located within the Warsaw Ghetto. Despite the lack of equipment and medicines, efforts were made to provide medical care to as many children as possible. The institution's team of doctors participated in research into famine disease. Marian Turski mentioned this today. Many prominent doctors, nurses and social activists were associated with the hospital, such as Henryk Goldschmidt, known as Janusz Korczak, Adina Blady-Schweiger and Marek Edelman. During the Warsaw Uprising in 1944, the building served as a military hospital for insurgents. After the war, it housed the headquarters of the Central Committee of Jews in Poland. In 2020, this unique historic complex, which witnessed 2 world wars and 2 urban uprisings, was purchased by the Ministry of Culture and National Heritage to house the Warsaw Ghetto Museum, a place where history remains alive. I hope to be able to invite you to its opening ceremony in the near future. Thank you very much. Szanowni Państwo, pozwolę sobie zaprosić autora dzisiejszej wystawy, znakomitego polskiego fotografa Roberta Wilczyńskiego, jak już była o tym mowa i jak o tym wspomniał dyrektor Muzeum Warszawskiego Getta. I pozwolę autorowi przedstawić tę wystawę. Jego prezentacja to prezentacja, po której nastąpi wystąpienie kuratora wystawy.
Szanowni goście, Szanowni Państwo, chciałbym powitać Was wszystkich na otwarciu wystawy Miasto Życia, Miasto Dziedzictwa, Miasto Umarłych. Dzisiaj jest dla mnie dniem specjalnym. Jestem dumny z przedstawienia mojej pracy w tak ważnej instytucji europejskiej. To dla mnie wielki honor. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania warszawskiego getta. Ja sam mieszkam w dzielnicy Muranów, w dzielnicy, w której zlokalizowana było getto podczas II wojny światowej. Każdego dnia wkraczam w ślady getta, który stał się podłożem po jego zburzeniu do budowy nowych domów. Często myślę o wydarzeniach i ludziach, którzy tu żyli i ginęli. I te osoby, ci ludzie pojawiają się na moich fotografiach, które dzisiaj Państwu przedstawiam. Moja praca jest kombinacją fotografii archiwalnej z kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego z wizerunkami współczesnej Warszawy. Korzystałem z techniki fotograficznej wielokrotnego naświetlania w kamerze, która łączy te dwa światy. W ten sposób stworzyłem połączenie współczesnego, dynamicznego i nowoczesnego miasta z głodem, bólem i cierpieniem ludzi w getcie. Na moich fotografiach uwzględniłem ludzi, którzy mieszkali w getcie. Umieściłem ich w pobliżu nowoczesnych budynków, ulic i sklepów. Ma to na celu wywołanie wrażenia, że ta długa epoka nadal obecna jest w naszym mieście. W ten sposób chciałbym upamiętnić to miejsce, które powstało i zniknęło z powierzchni ziemi podczas II wojny światowej. Chcę oddać hołd wszystkim, którzy zginęli podczas powstania warszawskiego getta. Chciałem podzielić się tym dziedzictwem i przekazać je przyszłym pokoleniom. Dziękuję za obecność na dzisiejszej wystawie i mam nadzieję jednocześnie, że moje prace poruszą Państwa serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za to oświadczenie. Z pewnością wszyscy uważamy tę wystawę za piękną i wzruszającą. Teraz, jeżeli mogę, chciałbym przedstawić kuratora wystawy Miasto Żyjących, Miasto Zmarłych, Adam Freus, dr Adam Freus. Well, Paweł, it's Paweł. Ladies and gentlemen, on the 16th of November 21, there was an anniversary of closing down the gates of the Warsaw Ghetto, one of the most tragic dates during the history of the ghetto, apart from 22nd July 42, when the Germans started deporting Jews to Treblinka concentration camps, and 19th of April 1943, the day of the start of the rising in the ghetto. So, going back to 16th of November 21, we have shown this exhibition on the walls of Berzons and Baumann's Children's Hospital, the future site of the museum. We wanted to commemorate that date, showing the photographs from the ghetto, and they are from our museum. We've got over 250 most unknown and unpublished pictures documenting the life and suffering in the ghetto. So, making it contemporary from the diaries and memoirs of the Jewish closed quarter, about those who were suffering and trying to maintain their dignity, and most of them lost their lives in tragic circumstances. We are very happy that it is very difficult to watch exhibition, those tragic voices, images
are here in the European Parliament during the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. We cannot, as with exhibitions, other exhibitions, we can't present you with the wishes of have good impressions. It will most probably be painful to most viewers, and I hope entice some reflection. It seems to us very apt and contemporary, because the experience of war, tragedy, death is not historic. Wars are carrying on. One of them, the war in Ukraine, who was invaded brutally by Putin's Russia, is happening just across the border from the European Union. There are refugees in Warsaw again. So it's not only a historical experience, as testified by the Homs and Aleppo citizens and Bucha, Irpin, Mariupol in Ukraine. Thank you very much to the Warsaw Ghetto Museum in Warsaw for the help, and for other cities in Poland and outside in organizing this exhibition, for the MEP for Tyga, Robert Wilczyński, who is the photographer, author of this exhibition. It is a very demanding technique of multi-exposure, combining those pictures of today's Warsaw and the Warsaw of the past. He's made them present right now. He makes the City of the Dead alive nowadays. Warsaw Ghetto will remain forever the part of the fabric of the city, and we are the depositories as Museum of the Warsaw Ghetto. Thank you. Dear Doctor, apologies for the speaking of your name. It is a very important issue. It is a very important person for this exhibition, Mr. Freus. Now, teraz ostatnia osoba, która będzie przemawiać, zanim odbędzie się krótka muzyczna część artystyczna. Chciałabym przedstawić pana Aleksa Benjamina, dyrektora Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego. Towarzysze, zginiemy przed naszym czasem, ale nie jesteśmy przeklęci. Będziemy żyli na kartach historii żydowskiej. Tak powiedział jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim na placu Muranowskim. To była walka pełna desperacji o wolność, o godność. Wspólnie flaga Izraela i flaga Polski powiewały, będąc tym samym symbolem walki przeciwko Niemcom. To był afront dla nazistów, to było podważenie wszystkiego, za czym powstawali przez wiele dni w beznadziejnym położeniu znajdujący się powstańcy walczyli. Ja jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Żydów jestem szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dziękuję wszystkim partnerom za stworzenie tej wystawy. Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili godziny na to, aby to przygotować. Dziękuję pani Annie Fotylce. Dziękuję bardzo. Ekscelencje, Szanowni Państwo, znajdujemy się w sali Yehudi Menuhina, którego nie trzeba przedstawiać, tylko Żyd,
którego nie trzeba przedstawiać, który niestety doświadczył w rzeczywistości obozu koncentracyjnego w ramach koncertów, które dawał ofiarom obozów koncentracyjnych, chciał podnieść ich na duchu. Frankl nie miał racji, mówiąc, że ich życie jest na marne, tak długo jak będzie istniała tylko historia Żydów. Historia powstania w getcie to dużo więcej niż historia Żydów, to jest historia ludzkości, to jest historia wartości, o które walczymy w tej izbie i we wszystkich izbach, gdzie faszyzm, zakaz swobody wypowiadania się cały czas podnoszą głowę i z którą w tych izbach walczymy. Powinniśmy być dumni. Kontynuujmy rzeczywiście nagłaśnianie bohaterów żydowskich, polskich, europejskich na całym świecie. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję za poświęcenie mi czasu. Szanowni Państwo, wczoraj dzięki uprzejmości Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Polskiej przy Królestwie Belgii, pana Rafała Smoczyńskiego, byliśmy w stanie wysłuchać fantastycznego występu muzycznego. Chcieliśmy pokazać, jak trudno jest zorganizować niektóre wydarzenia w parlamencie. My będziemy świadkiem wykonania tylko jednego utworu z jakże pięknego koncertu zatytułowanego Miasteczko Beus. Tu wymagało to specjalnej derogacji ze strony przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, ale uważam, że warto wsłuchać się w tę muzykę. Słuchamy i wysłuchamy wersji, która jest przeznaczona na akordeon i skrzypce. Występować będą Piotr Kopiec i na skrzypcach zagra pani Monika Chwała. Proszę bardzo.
Mainstädtler Bells. We would like to thank the outstanding artists performing on the occasion of this exhibition in the European Parliament. Ladies and gentlemen, please now take your time in watching the beautiful exhibition. Later it is to be followed by reception in the part of this and farther part of this hall. Please enjoy this exhibition.